palavras, mas é a energia combinada de todos nós que estamos na satsang, compreendendo e okay. Yeah, right, my dear. Okay, Marcia, yours. Okay, all right. This energy, you see, is the energy of the self. This view is the view of the self, the S capital. It is not the view of Henata or Jose or Kayo. It is the view of the self, you see, this awakened one. Essa energia, essa visão, não é a visão da Renata ou de qualquer outro que esteja nessa satsang. É a energia, a visão do ser, o ser com letra maiúscula. It is not the absolute self, but it is the awakened self, you see. This is the important. Não é o eu absoluto, mas é o eu iluminado, o eu desperto. Yeah, it is the one who has awakened and who is now steering his automobile, you see, his vehicle in exactness, you see. There is still that much of a steering control, you see. Então, essa é a energia do iluminado, que então tá conduzindo, esterçando o carro para a direção do que é exato. Yeah, the highest priority of this awakened one, you see. A prioridade desse desperto. Yeah, the highest priority of the awakened one is that I want to be in the vision of the self only, in the vision and in the view of the self only. É esse desejo de querer estar na visão do ser com letra maiúscula, somente na visão do ser. I want to remain in the view, vision, permanecer na visão, vision, and the naturalness of who I am, naturally who I am, not in any unnatural direction. You see? Eu quero ficar na visão e da natureza de quem eu sou, em nenhuma outra direção diferente dessa. So in view, vision, and the nature of the self, you see, that is called, nature of the self is called Swabhav, you see, Swabhav. A natureza do ser com letra maiúscula é chamada de Swabhav. It's a natural state of the self, you see. O estado natural do ser. Bhav is not an intention in this side of the line of demarcation. There is a line of demarcation between I, the Amapura, and the non-self called Shuddha or Carla, you see. So there is a line of demarcation, and on my side of the line of demarcation, there is only the view. Então existe uma demarcação que, por exemplo, separa o Shuddha da Carla, e nessa demarcação o ser. Yes. Sorry, Shuddha, could you on my side? Okay. You see, you are awakened, and you are. Você está desperto. You are awakened. You are all awakened, and the awakened one is the one who has only one ongoing view and meditation, and that is Eu Sou Amapura, right? E esse eu desperto, ele tem simplesmente essa meditação, essa consciência de que eu sou alma pura, certo? And that is also the view. You see, that is the view. E essa é a visão. It is the view that allows you to see this entire Mariana, Márcia, Maria. Permite ver inteiramente a Mariana, a Márcia. It allows you to see see outside Mariana as well as inside Mariana, you see?
que veja tanto por fora de Mariana como por dentro da Mariana. Right. And this view, you see, this view is called Swabhavik Darshan. So this is the natural darshan, you see, natural view. Essa é a visão natural, é a visão do darshan. Natural view, natural view. A visão natural. Yes, you see. Excuse me, Shuddha. Carla's voice is a bit low. Some people are having problems in hearing her well. Thank you, Carla. You can just increase it. Let me see if I can. I'm sorry, it has happened before. No, now you're fine. Now you're fine. Now say something. No, I'm better now. Yes. Yeah, you're better. Is it better, Cecilia? Tá melhor. A Conceição teve dificuldade. Conceição, está ouvindo melhor? Tá melhor? Escreve no chat. Não, ainda não está bom. Not yet. Okay, can you just Carla? Yes. Let's just continue for a while and see what happens, okay? Então vamos só tentar mais um pouquinho e ver o que acontece. If it continues, we will have someone else also going to say that they cannot hear very well, so then we will have to make some adjustments, It's just então vamos aguardar para ver se mais alguém diz que também tá baixo o volume, porque daí a gente faz alguns ajustes. All right. The sound, so this natural darshan, the natural view, you see, if you want to... Darshan natural, essa visão natural. Yeah, if you want to see something, you see. Você quer ver alguma coisa? If you want to see something, then you see it. If you want to see this, then se você quer ver isso, então if I'm looking at this, my view is towards this, you see. Então se eu estou olhando para isso, a minha visão é em direção a isso que eu estou apontando. Now, if this is the self, if this is the Amapura itself, you see. Se esse é o self, a alma pura, and then you can that Amapura will always be in front of you, see, in front of me, you see, in front of me. Então essa alma pura vai estar sempre de frente a mim, vai estar sempre à minha frente. Until I land on the Amapura, and then now até que eu aterrisse na alma pura e então I am the Amapura, then my view is everything in front of me. You see, my view is everything in front of me. Yeah? You understand? Então aí, no momento que que eu me torno Amapura, aí tudo que eu vejo está à minha frente. So in other words, having separated the one who is awakened, he has a view that is the real view. You see, that is the real view, the view of the self. You see. Então aí, depois da separação, esse ser, ele tem a verdadeira visão, a visão real da realidade das coisas. Yeah, right. So if I am separated from Marianne or José, you see, or então se eu estou Santana, separado da Marianne, do José ou do Santana, or Santana, then I now can see the self. You see the small SELF. Então posso ver o self com letra minúscula, o ser the self, relativo. And also the non-self. I also can see much more that is the non-self. You see, there are two ways of looking. Posso olhar tudo que está à volta, aquilo que é o não ser. You see, I can see the self. My light goes now exactly on Marianne and Santana, but also on everything that I am not. Então, you see?
partir do ser, a luz vai diretamente para tudo que é a Mariana, o Santana e tudo que é o não ser, aquilo que está à volta deles. A luz ilumina tudo isso. Yeah, yes. So it's this view of the self, Atma Darshan, you see, and this view of the self. Essa visão do self, com letra maiúscula, do ser com letra maiúscula, o Darshan. Atma Darshan is Atma Darshan. Is that Atma Darshan? Atma Darshan is that which becomes evident. You see, becomes evident to you once you are awakened. You see, once you. Atma Darshan é aquilo que fica evidente quando você desperta. Yeah, you become. I know. I became awakened. Awakening is to the exactness of everything that is in front of me. You see. Então, essa visão é. Can you repeat, please, Shuddha? Awakening means you are. Desperto significa você é. Everything that is in front of you comes into your understanding. You see, everything. Tudo que está à sua frente torna-se ao seu entendimento, à sua compreensão. Yeah, it comes into your vision. It comes into your darshan. You see. E isso vem à sua visão, ao seu darshan. It comes into my darshan. It comes into my vision, where what the mind is showing, what the chit, where the chit is going. You see. E mostra, vem a minha visão o que o chit está mostrando, o que o the first one, Shuddha? What the mind is showing. The mind is showing. O que a mente está mostrando. The mind, o que a mente está mostrando, o que o chit está mostrando. What the mind is signaling. You see, the mind gives a signal. O que a mente está sinalizando, que a mente dá sinais. Where the chit is going, where your inner vision is going. Is it staying? Para onde o seu chit está indo, para onde a sua visão interior está indo. What kind of how good is whether the intellect is being good or is the intellect being negative. You see, is the intellect. Então, se o intelecto está sendo bom ou se o intelecto está sendo negativo. Or whether the ego is entering into suffering. You see, the ego is the one who suffers. Ou então, se o ego está entrando em sofrimento, o ego é aquele que. Yeah, it is the ego who takes over and says, I am suffering, I don't like it, I like it, etc. The like and dislike. O ego é que fala, eu gosto, eu não gosto, que vai criar o sofrimento. A dualidade. Yeah, right. So you see, you're able to see all of that, and you have entered into the vision or the darshan as the self. You see, natural view. Okay. Então, isso você consegue olhar a partir do darshan, ou seja, essa é a visão natural de como as coisas são, do que está se dando. You see, of the self. You see, and you cannot view the self. You cannot see the self by being in front of it or being separate from it. You can only be the self. You see, now we have all você não consegue ver o self estando na frente dele. Você consegue ser o self a partir. You can be the self. You can be the self, but you cannot see the self. You see. I'm sorry. You cannot see the self yourself because you are the self. E aí você não consegue ver o self com letra maiúscula porque você está sendo o self. You see, before the Gnanvi, you could only go in the direction of the self. Now that you have become the self, you see, you are the light, and in that light, you can see down below inside your own self, or you can look at the other person and you see Bernadette, you see the packing, the body complex. Então,
Yeah. Então, depois do Gnan, você passou a poder a ter a luz e a poder ver, então, o complexo de cada um desculpa, eu esqueci o nome de quem ele falou agora, mas ver o complexo com essa luz. You see Da what mente, fala e corpo. so you can see what the eye is seeing, but you can also see directly. You see, there are two ways to see. So when I look at Bernadette or Marianne or at Jose Alfredo, you see, the eyes are seeing the body and I am seeing the soul, you see. Então aí você tem duas visões. Os olhos estão vendo o corpo e ele também está vendo a alma. You see, this is so magnificent. This ability, magnífico. This is the essence. This is what we have received in the Gnan Vidi. You see, essa é a essência do que a gente recebeu no Gnan Vidi. Let me. Okay, this. You see, if all of you remember your first 5 Agnas after the Gnan Vidi. Se cada de nós lembrar das 5 Agnas depois do Gnan Vidi. After the first Gnan Vidi, when you open your eyes, depois do primeiro Gnan Vidi, quando vocês abriram os olhos. Let me just mute everyone. Just a minute. There are some extra sounds coming, so I will mute. Okay. Eu vou deixar mudo os outros que estão vindo uns. And then I will allow you. Okay, and I'll unmute you, my dear. Okay, yeah. So you see this. If you remember, when the Gnani is giving você se lembra quando o Gnani, o Dada? When the Gnani is giving the 5 Agnas of Gnani Purush Dadashri, you see? Quando o Gnani nos deu as 5 Agnas do Gnani Purush Dadashri. Yes, when the Gnani is giving the 5 Agnas of Gnani Purush Dadashri, you see, the first thing he says, he asks all of us is, now what have you become? What have you all become? You see? Do you remember that? Do you remember that? As 5 Agnas, ele perguntou quem a gente se transformou. E vocês lembram disso? The first sentence was, what have you all become? You see? E a primeira sentença, o que vocês se tornaram? You see? And everyone says, will reflexly say, Amapura, right? E aí todo mundo respondeu, alma pura. Pura, all right? Now, you see, he begins with that. His entire satsang with we awakened ones called Mahatmas is beginning with this sentence, what have you become? And then he looks at us. A satsang começa com essa pergunta, né? O que todo mundo, em que todo mundo se transformou? Yeah, what have you become? It was not a question of what you were. It is what have you become? What have you become? Então não é a pergunta o que você era, mas sim no que você se transformou. What have you become now? What have you become now? O que você se transformou agora? This is a very powerful sentence that the Gnani Purush is asking us in the beginning of the 5 Agnas. Essa é uma pergunta muito forte, muito importante que o Gnani Purush pergunta ao introduzir as 5 Agnas. Yeah, it's the beginning of the 5 Agnas. You see, he says now, therefore, you have to see, because you have become this. Yeah. Ele diz, agora vocês têm que ver, porque agora vocês se tornaram alma pura. He says, you have become the self. You have become the self, so therefore you have to now see the self. You see, you have to see the self. Então,
Agora que vocês se tornaram um ser com letra maiúscula, agora vocês têm que ver o ser com letra maiúscula. Being the self, see the self. Ser o ser Yeah, e see the ver o self. ser com letra maiúscula. And you say, so by relative viewpoint, she is Bernadette or Marianne or Concenciao, but by Então, do this, ponto de vista relativo, ela é a Bernadette, a Conceição, but e eu esqueci o terceiro nome, mil but desculpas. with my new vision as the self that I am, I see the Com a self, visão you see. nova, Yeah. a visão nova do self que eu tenho, eu vejo o Yeah. self. So, you know, Letra maiúscula, o ser. with this eyes, you will see the packing, and with the inner eyes, the divine eyes, they are called the divine eyes, you see. The Então, com divine eye. esses olhos, a gente vai ver o invólucro, e com os olhos divinos. That's you see the self, you see. You cannot, there is no other way to see the self, you see. There is no other way to see the self. Você vê o ser com letra maiúscula, não tem outra forma de se enxergar o ser. Any other way employed by you will lead to failure. You cannot see the self in others. If you qualquer outro recurso que você usar para enxergar o ser não vai ser bem sucedido, vai falhar. Yeah, you see, you can only see the self if you see it with the vision. Você só pode ver o ser com a visão. If you see with your vision, my vision, you see, when I say your vision, I am not saying Santana's vision or Bernadette's vision. I am saying your vision. You see, Então, eu só posso ver com a minha visão, com a sua visão. Não estou dizendo a visão do Santana ou da Bernadette. You see, it is this awakened awareness. This is the awakened awareness. This is the Jagrut. Essa consciência desperta, this is the awakened awareness that will allow you to see the self in the other, you see. Essa consciência desperta que vai permitir com que você veja o ser nos outros. That will allow you to follow the 5 Agna. Otherwise, you cannot be in the Agnas. E que vai permitir que você siga as 5 Agnas, porque do contrário você não vai conseguir segui-las. You cannot be in Agna 2 through the old vision. You see, the old vision is of the light. Não vai conseguir seguir a segunda Agna com a visão antiga. The old vision it was the reason why you have wandered, you and I, life after life after life, in one body or the other, in one body or the other. É por isso que a gente veio andando vida após vida num corpo ou no outro. You see, life after life after life, and in just vida após vida. And just in 1 hour, 48 minutes of the Gnani Vidi, you see. E aí, simplesmente em 1 hora, em 48 minutos do Gnani Vidi, the vision of the self, you see, the vision as a visão do ser, a vision as tal the self, qual o ser, the vision, como o ser, my vision, I am the light. A visão do meu, eu sou a luz. I am the light eternal, you see. I am the light eternal. Eu sou a luz eterna. I am the light eternal. There is no light but this light only, you see. Não tem nenhuma outra luz a não ser essa luz. I am that, and that other name for it is I am the Gnan, I am the light, you see. I am the Gnan, you see. Eu sou o Gnan, eu sou o desperto, eu sou o iluminado. I am the Gnan, I am the knowledge, you see. Eu sou o Gnan, eu sou o conhecimento. I am the knowledge, you see.
And in this knowledge and in this life, conhecimento. and in this knowledge, I now see. You see, I see means E nesse I. conhecimento, Yeah. eu então vejo. And there is this direct understanding of that which is in front of me. You see, that which is in front Então of eu me. tenho esse conhecimento direto do que está à minha frente, à minha frente. And that which is in front of me, the most important of that one is called Antonio, Renata, Marcia, Elena. You know, Então this. O que tá na minha frente, o que é mais importante é chamado de Antônio, Helena. Yeah, the driver who used to go, who was sleeping, was not. He was awake. He looked like he was awake and driving, but he was asleep. You see, he was Então asleep. esse motorista que parecia estar desperto dirigindo, na verdade estava dormindo. Yeah, wherever the mind tempts, wherever the mind leads, you see, the mind leads. Ele ia para onde a mente levava, para onde a mente direcionava. Yeah, the mind leads with some kind of a temptation, and this one would go, just follow along. You see, A mente anda a partir de algum tipo de tentação. Então é como se fosse esse yeah. Isso que está na frente dele, like the rabbit with yeah. Como o coelho atrás da cenoura. Yeah, right. Yeah, just leading. You see, just leading in all different directions. Now here, at another time here, another time here, another time here. E levando para as diferentes direções. Uma hora aqui, outra ali, outra lá. You see, the goal seeker was you only, and the goal was within you only. You were the goal, and you were trying to put your soccer ball in other goals. You see, you were just kicking it in so many different directions. You see, você era o objetivo e daí o objetivo estava colocado para fora, para seguir alguma outra coisa fora de si, enquanto o objetivo era você mesmo. Yeah, this, my dear friends, as we look at each other here, you see, as we... Esses meus amigos, quando a gente olha uns aos outros aqui... these eyes see different packings with, Desses olhos vêm esses invólucros diferentes. Yeah, different packings and, and the content, the real beautiful content, you see. E o conteúdo, esse belo conteúdo. The real beautiful content, the knower within each one, the knower within each one. Yeah. Esse belo conteúdo, aquele que conhece dentro de cada de nós. The ama, conhecedor dentro de cada de nós. The knower, you see, and the seer, you see. You see, o que sabe e o que vê. Sorry, the knower and the seer within each one is recognized very beautifully, E o que sabe e o que vê é reconhecido belamente. Yeah, right. It is recognized with so much beauty because, you see, it is. É reconhecido com tanta beleza. It is the exact acknowledgement of. Porque é o conhecimento exato. Of the self that you are, you see. By looking at you. O conhecimento exato do self, do ser, ao olhar para você. By doing the darshan, I see myself in you. Ao fazer o darshan, eu me vejo em você. I see myself in you. I see myself in you, not in your body complex. Eu me vejo em você, não no seu complexo corporal. Not in your body complex, but I am with you. You see, I am with you. Então, não vejo o complexo corporal e eu estou com você. Eu estou com você. Yeah, I'm with you as you too become the knower and the seer
everything that is in front of you, you see. As you Assim too. como você se torna o que sabe e o que vê tudo à sua frente, o que está Yes. à sua frente. What you see and what I see, you see, E o que eu vejo e o que você vê is nothing but the self only. The self can only see the self, you see. The e self. é simplesmente o ser com letra maiúscula, porque o ser só consegue ver o ser. And then the self, that what I see is what prevents me from seeing E you. o que eu What prevents vejo é me? aquilo que me impede. What is coming as a veil, you see, in front of me, inside me only, not outside. These veils are inside, you see. Então, Shuddha, I need you to please repeat this last time with the veil. In the veil, what I Can see, you please? I see the self directly in you. You as the self. Eu vejo o ser, eu vejo você como o ser com letra maiúscula. And I also see the curtains, the black curtains Yes. the veils. Eu também vejo os véus que estão à sua frente, as cortinas escuras que estão na sua frente. And I now begin to see the cobwebs, you see, or the yellow glasses, you see, that will prevent. Eu também vejo esses óculos amarelos que me impedem. Yeah, through the yellow glasses, I was seeing that what was programmed into my vision from the past life, and now that has been removed, and I can see now. Esses óculos amarelos que tinham sido programados na vida anterior, então eles são retirados e agora eu realmente vejo. Yeah, is the program vision from? Is the yellow glasses? Everyone has yellow glasses. You see, yellow means not Todo yellow. Mundo tem esses óculos amarelos, que não significa amarelo, significa que foram programados na vida anterior. Yeah, so you come with that. So the way you see through the intellect of the way you see through the intellect of José Alfredo, Antonio, Cecilia, you see, Então esse é o jeito que a gente veio, né? Então é ver através do intelecto da Cecília, that is called the subtle karma, subtle discharge karma of the yellow glasses. You see, the subtle vision. Esse é chamado o karma sutil de descarga. Yeah, so subtle discharge karma, and the way to bypass that is through this direct vision. You see, the way to bypass this. Então o jeito de superar esse karma sutil. Yeah, the way to bypass this yellow glasses is exactly through this. Exatamente através. Through this application of the real vision, and because of the real vision is operating, everything else becomes the relative vision. You see. Because the real vision is. Como a visão real está operando, então todo o resto é visão relativa. This is very critical. The relative vision. Isso é muito importante. Only kicks in if the real. A visão relativa só surge, só aparece se. If the real vision as the self is operating, eo samapura begins the relative vision. It cannot begin otherwise, you see. And we are misusing this word relative, you see. Please, should I need you to repeat? I'm sorry. You see, the relative vision can only begin. A visão relativa só pode começar. Can only begin with the real vision of Samapura, Shuddha Atma.
com a visão absoluta do eu sou alma pura. Absolute, the vision of the self, you see. The vision of the self will allow you to see the relative, you see. Yeah, you know. A visão absoluta que vai permitir com que você veja o relativo. Vision of the self, the ama, okay? Vision of the ama will allow you. Da alma. Vision of the self, vision of the self, vision of the my vision as the awakened self allows me to see the relative, you see. A minha visão como alma, como ser com letra maiúscula, é que me permite ver o ser relativo. So my vision of the absolute self that I am allows me to see that which is relative, you see. Então, a minha visão do absoluto que eu sou é que me permite ver o relativo. Now, you see, if you just keep on using this word through the intellect, or in your daily conversation, this is all relative, it's misusing the. Então você usar essa palavra relativo e achar que tá tudo sendo visto pelo relativo é uma forma, um desperdício da. Yeah, it is misusing the agnas of Dada. You are not in the agna and you are using the word relative, you see. Então, é o mau uso das agnas usando o relativo. The relative usando a palavra relativo. Can never work. The word relative also, therefore, the agna one can never work for you. Então, a Agna 1 nunca pode trabalhar para você se cannot give its beautiful results if you are not viewing it with the vision of the self. You see, if you are not viewing it, não pode dar os belos resultados se você não estiver olhando pela visão do absoluto, pela visão real. Yeah, you see, so these two are absolutely connected and they are being applied by the awakened ones, each one of us who are present here in this satsang. You see, we apply this vision. Essas duas agnas estão sendo aplicadas por nós aqui. That is how it is meant to be applied, you see. É dessa forma que elas devem ser aplicadas. This, our Gnani, our dear Gnani Puja Deepak Bhai spoke so beautifully, and of course it was, Nosso querido Deepak Bhai, o nosso Gnani. Yeah, he spoke very beautifully in summarizing this final Samaik of this morning. You see. Ele resumiu o Samaik dessa manhã. Yeah, in this Parayan that is going on in Simandar city, in the thousands where thousands. Nesse Parayan que está ocorrendo em Simandar city, but milhares. If you, it would be worthwhile to listening to his summary of this, of the Samaik of seeing the self. You see, the Samaik of seeing the self. Então vale a pena ver ele falando sobre o Samaik do ser. Work and be effective. Let me just share something and then I'll come back to it. Effective for you. Eu vou só dividir alguma coisa e já volto. Okay, because I just wanted to complete that vision of the self. You see, I've already shared it with you, but I was writing and then I jumped myself ahead. Go on. This, our friend Cecilia is going to translate for you. Continuing. E a Cecília vai traduzir para nós. Yeah. Now, when you get a chance, go back to. You don't have to listen to the whole satsang, which is very extensive, but if you can listen to. Quando você tiver oportunidade, você não precisa assistir a satsang, que é bem longa, não precisa assisti-la inteira. So just before ending this morning session, you see, então, pouquinho antes de terminar a sessão de hoje de manhã. And he was saying, let us now do a simple Samaik. Let us do it, not simple, easy Samaik, okay? He was saying, então ele disse assim, então vamos fazer não um Samaik simples, um Samaik fácil. This Samaik of seeing
the pure souls in everyone, all right? Yeah, you said, right? É o Samaik de ver as almas puras em cada Wow. Yeah, all right? And he spoke beautifully for a long time, and it's very beautiful for you. Yeah. Falou de forma muito bela por yeah, período. Yeah, but you see, he and it is indeed easy if you are in the right place. Fato, it is easy se você está no lugar certo. It is easy if you are here. It is easy. É fácil se você estiver aqui. Yeah, it is easy if you're here, but if you're floating somewhere in here, in this então, space, se você estiver aqui é fácil. Agora, se estiver flutuando nesse espaço aqui de baixo, floating in the space of, here and there in the non-self, you see, or the intellect, it will never happen. Não eu, do intelecto. It will be very. It's not going to happen. You see, it is not. Não vai acontecer. It's not going to happen. You will get tired. Oh, I can't see the pure souls. You'll say, well, yeah. Você vai ficar cansado. Você vai dizer, eu não consigo ver a alma pura. Yeah. Então é isso aí. Because the nature of the intellect is the first role of the intellect is like the Buckingham Palace guards. The intellect is Então, porque na verdade o papel do intelecto é que nem os guardas de Buckingham. No. Well, those guards don't do anything, but that was a wrong example. The first role of the intellect. Eu dei um exemplo ruim porque esses guardas não fazem nada. The first role of the intellect is like, I think the better example would be the police with the machine guns at the airport. That's the first. Então exemplo melhor do que é o intelecto seriam aqueles guardas nos aeroportos com as armas deles. The role they never allow you to come into the world of the Amapura. The intellect will never. Nunca permitem esse. O intelecto nunca permite a você entrar no espaço da alma pura. Yeah, will never allow you. Never. Our own wandering into life after life after life is a living proof of that. You see. Então essa busca da nossa vida após vida é uma prova disso. Okay, so Vishuddhatma Bhagavan, what we're going to do is let us take a little break here, and then we come back and see if any of the new ones have any questions about this, and then we try to get into some Siddhi of Dada. Então, Vishuddhatma, e agora Bhagwan. Vamos fazer um pequeno intervalo. Bhagwan, I'm sorry. Yeah, pure soul God. Bhagwan, vamos fazer vamos fazer um pequeno intervalo e na volta a gente vê se temos perguntas para serem feitas. Vishuddhatma Bhagavan, pure soul Lord, pure soul Lord. Vishuddhatma Bhagavan, o Lorde, o Senhor da alma pura. That pure soul Lord within each one present here, you see? Senhor, alma pura dentro de cada de nós aqui. Okay, so we'll be back, huh? We'll be back. Então a gente volta. How many? 5 minutes or 5 minutes? 5 minutes, 5 minutos ou? Okay. Alguém quer dar alguma? You want more time? 5 minutes, fine? Okay, 5 minutes, okay. We'll be back. 5 minutes. Então 5 minutos é o suficiente, a gente volta em 5 minutos. Okay, thank you. Ok, obrigada. Boa noite, Renata. Boa noite, Maria Rosimar. Boa noite, Verbênia. Boa noite, Conceição. Fala, Mariana. Oi, tudo Não, tem uns bom, efeitos Santana? muito loucos aí nesse teu aparelho, hein? Sabe o que está acontecendo?
eu pus uma foto, escolhi uma foto para ficar aparecendo, só que a foto tá de fundo, quando eu boto a câmera ela não sai. Aí parece um fantasma, né? Não, é interessante porque fica fazendo, tem uns efeitos aí muito interessantes. Tem hora que parece que o corpo todo, tipo, andando na foto, daí depois vem umas bolhas, assim. Mas achei legal. Eu tô tendo que tapar a câmera, mesmo quando fica a foto congelada. É como se passasse luz pela... Não sei o que é, Santana. Bom... Eu acho que alguma função do iPhone que está ativada aí na questão de efeitos de imagem, né? Algo nesse sentido. Ah, obrigada. Pode ser. Eu acredito, né? Porque, no geral, o iPhone tem esses recursos aí diferenciados, alguns celulares, smartphone, e para dar os efeitos de mídia, né? Quando em rede e tal, ao Facebook. Olha só. Eu acho que olha só que loucura. Já pensou? Eu vou pedir para minhas filhas mexerem. Não, e agora, viu, Mariana? Parece que saiu a tua alma pura do teu corpo. Já Fala aí, ele parou. Tudo bem? Já pensou? Dani! Olha só os efeitos. Não tá os efeitos estranhos aí. Né? Mariana, eu tá me confundindo. Não sei se estou falando contigo ou com a tua alma pura. Agora eu tô... Você está falando com o Xandubai agora. Mariana Xandubai. O Santana, ele me chama de Mariane, não é? Ou tem outra Mariane? Tem a Mariane do Paraná, talvez é que ele confunde. Porque o José, o marido da Mariane, hoje estava online ali, daí às vezes a Mariane tá junto. E é a Mariane do Paraná. Tá. Entendi. Santana, vou fazer as perguntas bobas, não reparem não, porque estou começando, realmente não tem que entender as coisas, né? Olha eu já querendo... Olá, Conceição, se recuperou bem? Conceição? Você se recuperou bem? Tá melhor? Saúde? Agora acho que entrei numa fase boa. Ok. Viu? Nós estamos articulando para fazer uma reunião depois com os coordenadores, mas pode ficar tranquilo ali, porque a gente está tentando fazer um contato com alguns coordenadores que a gente estava com um pouquinho mais de dificuldade. Não é o caso de vocês aí em Minas, tá? Não, aqui a gente ainda não superou, não. Ok. Mas vamos aguardar. Ok, logo a gente dá uma acionada. E no mais, você se recuperou bem no acidente? Hein? Daqui ficou tudo bem. Tá. Okay. Olá, Lúcia, tudo bem? Boa noite. Olá, boa noite. Tudo bem? Bom dia, Satirana. E você, Verbênia, como é que estão essas festas aí, julinas e juninas? Diz que aí tem de tudo aí no Pernambuco. Mas foi em julho, né? Já acabaram. Então, vai estar tudo tranquilo. Tem uma tardia aí, né? Mas sempre tem um forrozinho, né, Santana? Aqui nunca para. Mas teve um festival aqui bem bacana, do café, aqui em Taquaritinga, que foi muito legal. Sim. Mas também foi em julho. Legal. Fala, Ladir, como é que tá aí o nosso Rio Grande do Sul? Como é que tá o nosso Rio Grande do Sul aí? Olá? Tá no mute ainda. Na verdade, Santana, tá cortando, eu acho que tá cortando sua voz. Às vezes a gente não compreende. Ok. É que eu tô no computador que fala um pouco longe do microfone. Tá. O Caio tá aqui ou ele saiu? Deixa eu ver se ele tá. Caio. Virgínia, querida. Oi, quem me chama? Verbênia? Isso. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, graças a Dada. Maravilha. Tony.
Logo, você vai gargarejo já ou não? Eu vou deixar pronto só para aquecer. Fala, Maria Ladi, você está doente? Santana, eu fiz cirurgia. Está latejando, está tudo cheio de afta. A Eliane, ela tem a solução para ti, a Palaoro ali. Ela tem a Eliane Palaoro tem a solução para ti da cirurgia, uns tratamentos aí alternativos. Sério? Aham. Como é que é o nome dela? Eliane Palaoro. Ela está aí online, ó. Ok. Okay. Let's see. So, Carla, shall we continue, Carla? Carla, vamos continuar? Okay, let me just mute everyone. Hold on. Deixa eu só deixar mudos todos. Okay. All right, let's mute and then I will unmute you, my dear. Okay, there you're unmuted. Now, can you hear me? Carla? Yes, I can. Okay, good. Can all right. you hear me? Yes, good. Why don't you just ask if anybody has any questions about what has been discussed so far? Alguém tem alguma pergunta sobre o que foi discutido até A Mariana tem. Mariana has it. Okay, Mariana. All right, Mariana. Yes, all right. Unmute yourself. Então, Mariana, ótimo. Okay. All right, Mariana. Tire você do mudo, Mariana. Eu tirei. Yes, Jai Sachidanand, Mariana. Jai Sachidanand, Shuddha. Hi, Shuddha. Hello, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. I don't have yet my doubts. I have to think about. Eu ainda não tenho minha dúvida, eu ainda preciso pensar. I have many, but I have to quiet my mind. Sorry. That's okay. That's all right. That's Mariana. Mariana, the most important thing is hold on to this new awareness. I am pure soul. A coisa mais importante, Mariana, é você ficar firme nessa consciência do eu sou alma pura. Okay, you see? And that is the most critical thing, you see, for you, especially. É a coisa mais importante, especialmente para você. And and with that awareness, the vidhis will begin. Your vidhis will begin. Your inner seus vidhis vão começar. Yeah, your inner vidhis will begin. Your inner connection with Dada will begin. You see. Sua conexão interior com Dada vai começar. Until your own Dada Bhagwan manifests, he has given these vidhis, this Charan Vidhi, which are all in the Charan Vidhi, and these vidhis are very, very powerful, Os vidhis do Charan Vidhi são muito poderosos. Especially the early morning vidhi, you say, with this mind, speech and body. O da manhã, então, com essa mente, fala e corpo. Yeah, with this mind, speech and body, let no one be hurt in this world, you see.
que ninguém seja machucado nesse mundo por essa mente, fala e corpo. I know that is your highest intention, that is your highest view, but there is some very beautiful magic in it, you see. Eu sei que essa é a sua visão mais alta, a sua visão mais profunda, e tem uma mágica bonita dentro disso. Yes, yes, you know, so it should become automatic with you the moment you open your eyes, you know, in the morning, that this morning with you starts. Deve ficar automático quando você abre os olhos de manhã. You know, keep it at bedside. When you go to bedside, the last thing that should be in front of you is Ayoso Amapura. And when you wake up, it will always be there, Ayoso Amapura. You see, this is so critical. Então, a última coisa, quando você vai dormir, deve ser essa consciência de eu sou alma pura, e daí você acorda com ela no dia seguinte. Amapura, you see, and with that, everything begins. With that establishment isso, of tudo começa. This. Com isso estabelecido. This is the solidity of the self. This is the self. You see, the self. Essa é a solidez do ser. The self that is present. That is exactly who you are, and then, you know, and then Mariana is. Que está presente é exatamente quem você é. Então, a Mariana. And then the Mariana's disturbances will not touch you. You will begin to become. Os incômodos da Mariana não vão te perturbar. Mariana's by nature is not clear. You know, just like Carla by nature is not clear. The clarity is here in this vision. Por natureza, a Mariana não tem clareza, assim como a Carla não tem clareza, porque a clareza está aqui. This the light of who I am, you see, and you know, a luz de quem eu sou. You know, and the Lord Himself, even in your, you know, even the Lord Himself, Lord Jesus has said, "I am with you." You know, He has said that. You know, and that então, is. Até Jesus Cristo disse: "Eu estou com vocês." I am with you, and this is exactly, you know, this you now have to say, Mariana, I am with you. I am with you. You don't say this is happening to me. You say, Mariana, I am with you. You see? Então aí você diz, Mariana, eu estou com você. Não é isso está acontecendo comigo. É Mariana, eu estou com você. I am there for you. You know, I am here. Eu estou aí por você. Eu estou aqui. And you know, then all of these beautiful energies and vision will start opening that we've been talking about, you know. E essa linda visão, essa visão bela que a gente estava falando, vai começar a surgir para você. And you know, you're doing one amazing thing, and you're following the Agnas of the Gnani Purush by being here. You see, you're in Agna 5. Você está fazendo um belo trabalho, porque você está cumprindo as Agnas, cumprindo a Agna 5 do by being in this group of these awakened ones, you are. Ao estar nesse grupo de despertos, você. You are gaining tremendous energies. You see, their energies will collectively help you too. You see, you know, their energies are there for you. Você ganha energias fenomenais. Coletivamente, essa energia é because their energies are pure. They are the energies of the awakened ones. We are not talking of energies of the body, you see. We are not talking. Então, essa energia pura, porque a gente não está falando da energia do corpo, a gente está falando da energia da alma. We are going beyond the energies of this mind, speech and body, you see. And those a gente está indo além dessa energia da mente, fala e corpo. And the energies have begun within you, my dear. That is why you keep coming to this satsang, you see. E essa energia começou dentro de você, por isso que você vem vindo nas satsangs. This is because you know, you are the best knower of Mariana. You know exactly how Mariana used to be, you know. And so now... Você é quem conhece a Mariana, você é aquela que melhor conhece a Mariana, que conhece ela desde sempre.
And now you are becoming the source of the energy, the real energies for Mariana. You say you are becoming, you're agora there. você se torna você se torna a fonte de energia para Mariana. Então agora você está lá por ela. And they will grow with the exact understanding of the 5 agnas of our Gnani Purush. Essa energia só cresce com a compreensão correta das 5 agnas do nosso Gnani Purush. And we have been talking about understanding Agna 1 and Agna 2, the most critical agnas of Dada, you see? E a gente tem falado sobre isso, sobre a Agna 1 e a 2, as mais importantes. Yeah, you start with Agna 2 and then Agna 1 becomes your relative role in this world. You see, your relative role as a Então mother. Você começa com a Agna 2 e aí a Agna 1 vai ficar relativa, o seu papel como mãe. Yeah, Agna 2, Agna 1 becomes easy, for the world. You're Mariana, but Agna 1 se torna fácil para você, Mariana. Yeah, in satsang, your role changes. In outside satsang, your role changes. In front of the children, your role changes. So all of this are changing roles, and nas satsangs, nas reuniões externas, o seu papel vai mudando de mãe, isso é assim que funciona. Yeah, and as they shift, you don't hang on to those roles. You see, the role changes. And in the kitchen, you are the preparer of the food. With your friends, you are a friend. In the flight, you are a passenger. Conforme os papéis mudam, você vai mudar. Quando você está na cozinha cozinhando é uma, quando você está com seus amigos é outra, quando você vai pegar o avião é outra. Yeah, in front of the dentist, you're a patient. Papel, melhor dizendo. Yeah, right. So all this, you just be aware of these changing roles, and with this awareness will keep you free from any effects of the roles. You see. E daí você tem a consciência desses papéis, e ao ter consciência desses papéis você vai se livrar das consequências desses papéis. Yeah, by understanding these 2 agnas that we have been talking about since this satsang began, então, ao compreender essas 2 agnas que a gente falou desde o começo da satsang, yeah, all problems and puzzles will be solved. That is the guarantee of our Gnani Purush Dadashri, you see. E todos os problemas e quebra-cabeças vão ser resolvidos. Isso é garantido, isso é certo. Absolute guarantee. It's an absolute guarantee, my dear. Yeah. Uma garantia absoluta do nosso Gnani. No spiritual master will give you an absolute guarantee. We have our Gnani Purush Dadashri giving us absolute guarantee after absolute guarantee after absolute guarantee. You see? Nenhum líder vai te dar nenhuma garantia, mas o nosso Gnani Purush dá garantia. É certo, é garantido. Yeah, and that is why thousands and thousands, once they enter into this awakened awareness, this science, you see, the science of the self, you see. Centenas e centenas, depois que entram nessa consciência do ser, com letra maiúscula, they are in, they have found eles já it. Estão lá dentro. They have found. Eles encontraram o que eles estavam procurando. They found the liberation and the bliss of the self. You see. Eles encontraram a libertação e a bem-aventurança do ser. Yeah, and and these 9 columns that our dear Henata recited. You see, these are these are the Vedis that start this beautiful new journey into this new realm of your existence. You're here now. You're no longer.
calams que foram lidas é que levam a gente para esse outro ambiente, para esse outro estado. You're no longer Marianne. Você não é mais a Marianne. Marianne is this one that is changing continuously as she moves from one person to the other person to the other person. You see, the roles are changing. Marianne é aquela que muda de pessoa para pessoa, de papel para papel. You see, this is the exact awareness of the application of the relative view. You see, the relative view is not. A visão absoluta do que é relativo. You see, so the anxieties and the worries então as ansiedades e preocupações. These are seen exactly as they are, and estão vistas exatamente como elas são. And in this dual vision, they disappear. They don't exist. You see. E essa visão dual, ela desaparece. It is. Não existe mais. Yes, they will be there, but you see, there is a very beautiful way through this view. Ela vai estar lá, mas tem uma bela forma que através dessa visão. There is an exact way to become free from it, and that is what all of us are trying to be. Tem a forma exata de se livrar disso, que é aquilo que todos nós estamos procurando. Bypassing these two visions that have awakened within us, you see, the relative view and the real view. Superar essa visão dual que existe entre o relativo e o absoluto. You again are trying to swim into the ocean of this mind, speech and body, and you will get tired, my dear. You want to get out. Você vai tá nadando de novo nesse mar da mente, fala e corpo, e você vai se cansar. That is the old way. That was the old way, but no more. You have left it. O jeito antigo, agora não mais. You have been beautifully lifted up, beautifully lifted up Você foi belamente elevada into your own blissful world of where you are. This is your true world, you see. Belo mundo bem-aventurado de quem você é. The other world does not require your attention. I know Mariana will get up in the morning, will continue to do whatever she is doing. Only when she gets confused or when she gets troubled, that is the time when you apply these agnas, you see, be in the agnas. A vida no relativo não precisa de muita atenção, mas se surgir algum problema é o momento em que você aplica essas duas agnas. The moment you say "Oh Samapura," you're lifted up. That is all. This is not simple words. This is the exact experience. This is coming from your experience of who you are. You're not just saying "Oh Samapura," Então, e aí essa segunda agna que diz eu sou alma pura, não é só dizer que eu sou alma pura, é você reconhecer a sua verdadeira natureza, aquilo que está lá. Your Gnani Não são só palavras. Your Gnani is new, recent. So initially you have to turn the handle with these words of with these words and with this satsang. You have to put your energies and top priorities in this satsang of Dada. You see, top priority. Então no começo você vai ter que girar essa manivela, vai ter que colocar essa força para estar presente nas satsangs e fazer um esforço nesse sentido. So many beautiful material is now available in Portuguese, you see, for you to read, beautifully translated.
muito bonitos, já estão traduzidos em português. And you don't even have trouble with Portuguese because you speak beautiful English. So, you know, it's available. Your world. E você So, nem problema tem, porque já fala yeah, bem inglês e tudo. your access is wide open, you see, wide open. Seu You know, acesso está amplamente aberto. it's your priority. It's, you know, now it is where you place your priority. What is most important for you, you see? And you Isso should. é a sua prioridade, é aquilo que você vai ver que é a prioridade número 1. And you have to say, I want to understand the vision of my Dada through his agnas, you see, through his agnas. I Então want eu to. quero, você vai dizer, eu quero conhecer a visão através das 5 agnas. I want to enter into my own vision. I have suffered enough because I was using the vision of Marianne, you see, and no more. I refuse Eu to. já sofri o suficiente, eu já sofri o suficiente pela visão da Mariana. Agora eu quero ter a visão do ser. I absolutely refuse to allow myself to enter into this unnecessary suffering due to darkness and ignorance, you see. Eu terminantemente me recuso a ficar nesse lugar de escuridão e sofrendo como eu sofria antes a partir dessa visão relativa. I am the awakened driver of this car called Marianne, and I'm going. A motorista desperta desse carro chamado Marianne. And now I know exactly whose instructions to listen to, you see. I'm going E to agora listen. eu sei exatamente as instruções que eu devo ouvir. I, as the awakened one, am going to listen to these 5 sentences only that is coming from my boss who is sitting in the back seat in the limousine. You know, I'm the driver. Então, agora eu já sei exatamente as ordens que eu tenho que ouvir aí do meu chefe que está sentado na limusine no banco de trás. Yeah, he is the Lord of all lords, you know, and he will Ele never. o Senhor de todos os senhores. Yeah, he is actually the Lord of the 14 worlds. We are only talking about this world of ours. There are 14 worlds, you see. This entire Então, world. ele é o Senhor de todos os 14 mundos. E olha que a gente só está falando desse mundo aqui. This is the agnas of the Lord of the 14 worlds. Here, Dada says, I myself also remain in these agnas, you see. E o Dada dizia que eu também permaneço nessas 5 agnas. I am the 5 agnas, he says. I am the 5 agnas, you know. Eu sou, ele dizia, eu sou as 5 agnas. Yes, I'm not a physical body, you know. I am the 5 agnas. Não sou corpo físico, eu sou as 5 agnas. How magnificent! None of this. And you know, so many times he has said, do you find any of them difficult? I can subtract it if you do not find. I'm giving you 5. If you find any of them difficult, I will take it away. Ele diz que ele falava que você achou alguma das agnas difícil? Se você achou alguma delas difícil, eu vou extraí-la. Yeah, does everybody understand? I'm sure Marianne understands these words, you know. She's just soaking and absorbing these words, you know. So let us go ahead. Tá todo mundo entendendo? Mariana, eu tenho certeza que tá compreendendo, ela tá absorvendo tudo que está sendo dito aqui. Yeah, right. So now, okay. All right. And feel free, my dear, you know, you have access. Yes, Tony, you haven't said anything right now, nothing. No, your name. No, sorry. No, I think it was just the wrong button from here. Okay. All right. I see so many. Yes. Yes. Thank you so much. Yes, my dear. Yes, just I'm always with you, and what I mean when I say I'm always with you, you also have to say I'm always with you, Marianne. You see? Então, a Mariana agradeceu e aí o Shuddha disse, eu estou sempre aqui com você, e o que você deve dizer para você, Mariana, é que eu estou sempre com você, né? Yeah. Mariana sempre com and you know, and those Mahatmas who know Marianne should also
be with them, with her, with this energy of the self. Shuddhatma, Os Mahatmas, os Mahatmas que estão com a Mariana devem ficar com essa com a energia da alma pura, Vishuddhatma. Yeah, and it's very simple. If it gets a little unclear, go to the Lord, or go near Dada, put your head down, and say, I surrender this mind, speech, and body, my Lord, to you. I surrender everything to you. Isso é para ser fácil, e se houver algum momento que tiver mais difícil, é só se ajoelhar e falar, eu entrego minha mente, fala e corpo a você, to you, my Lord, meu Senhor. And I surrender, and then just say it, Vishuddhatma 25 times. I'm pure soul, I'm pure soul. E aí diz, Shuddhatma, eu sou alma pura 25 vezes. Yeah, with all the love that will arise as a result of the surrender, you see? Yeah. E todo o amor que vai surgir como resultado dessa entrega. Yeah. And me myself, I have experienced that. Yeah, absolutely. Tell her that. Yeah, talk to her. Tell her that. Querendo falar. Eu tô só dizendo que eu tive essa experiência clara dessa entrega e ao entregar, ao surrender, né, que é se entregar todo esse relativo, receber um amor fenomenal, sentir um amor fenomenal. Vindo que não tem nem palavras não dá nem para colocar em palavras esse acolhimento profundo. If anyone else, Virginia, you want to help her? Virginia, you want to say something? Just to help Marianne. Virginia, você quer dizer alguma coisa para ajudar a Marianne? Oi, Virginia. She is not. Virginia. Yeah. Say something to help Marianne. Diga algo para ajudar Marianne. Eu penso assim, sempre ficar nas Agnas e sempre ter consciente que eu sou alma pura. I'm always present with the Agnas and always saying that I'm a pure soul. Yes. And anyone else wants to say anything here? This is very beautiful. You have your energies. Alguém mais quer dizer alguma coisa? Isso aqui, essa energia de vocês é muito boa. Yeah, yes, Caio, you want to say something? Caio? You say something, Caio? Posso dizer que, por pior que sejam as circunstâncias, que o arquivo número 1 venha a sofrer, depois do Gnavidi, nós nos tornamos mesmo as 5 Agnas, porque esse sofrimento ele pode ser diluído através da consciência de Vyavastiti e de que nós somos alma pura. É isso. Caio, boa noite. Boa noite. Yeah, wonderful. Obrigada. Wonderful. Eu queria aproveitar isso que você tocou no assunto agora, Vyavastiti. Eu queria compreender melhor isso, entendeu? Essa conexão aí que você fez. Vyavastiti, as evidências científicas circunstanciais, né? Shuddha pode falar melhor do que eu. Obrigada. She would like to know, Shuddha, if you could say a little bit more, explain a little bit more about Vyavastiti. Yes, well, minha pergunta, desculpa, Shuddha, sorry, Shuddha. I'm trying to say in English. Carla, eu vou falar em português, você traduz, por favor. Claro. É que o Caio falou uma coisa muito interessante, eu não queria perder isso. Ele falou mais ou menos assim. Só me dá tempo para eu traduzindo para ele, para eu conseguir entregar tudo que você me fala, tá? Tá bom. Pode ser? Pode. Caio, você se incomoda de repetir?
she's talking that Caio told her something, and if he can repeat it to you, Shuddha, so you understand her question. Oh yeah, right. Better. But yeah, right. The Caio doesn't speak English, my dears. But I got the message. Yeah, so. Yeah. O Caio não fala inglês, mas ele entendeu a mensagem. But so is my Carla. Yeah, right. But you understood it in English too. You understood his Portuguese, what he said. He used the word vyavasthit, and Caio is very right. It's very true. You see, Então, this. Caio usa a vyavasthit e ele está muito correto, tá muito certo isso que ele disse. In the Gnan Vidi, the Gnani not only gives us the knowledge of who I am, who am I, but he also gives. No Gnan Vidi, o Gnani não nos dá só o conhecimento de quem sou eu. But he also gives the exact understanding and the knowledge of who is running the world of Marianne, you see. Então, ele também nos dá a visão exata de quem é que está governando o mundo da Marianne. What is it that makes Marianne tick? You see, what is it? What is this machine? O que faz com que o que faz com que a Mariana gire, né? Desse tic-tac, funcione, né? What energy is it that is controlling and governing what is happening inside and outside? Que está controlando e fazendo com que as coisas aconteçam dentro e fora de Marianne. What is happening inside and what is happening outside and around, and what is happening to Marianne? You say, what energy is that? O que está acontecendo dentro, fora, à volta e com a Marianne. And what exactly is it? Is it something that you can control? Is it something that is being controlled by an external God or a superior energy? You see? E o que é isso exatamente? É algo que você controla? É algo que algum Deus superior? É algo acima da gente que controla? Yeah. And the answer is very simple. You see, and that answer is in Agna 3. That you see this. A resposta é muito simples. Essa resposta está na Agna 3. And then Agna 3 says that the mind, speech, and body, and this entire world of Marianne is. A Agna 3 diz que tudo nesse mundo, e a mente, fala e corpo de Marianne, is under the governance or under the control, under the influence of an energy called scientific circumstantial evidences, you see. Tudo isso isso que eu não entendo. É isso que eu não entendo. Desculpa interromper, Carla. Yes, she understands it, but Carla has to translate it because there are people. Sorry. So there are people who do not understand Portuguese. Understand English. You see. Então, sorry. That's all right. It's okay. Tudo bem. Tudo isso está sob a influência das evidências, está governado sob a influência das evidências científicas circunstanciais. And by the way, Shuddha, what she says is that she doesn't understand that. She would like to understand that. Right. Yes. Daí eu disse para o Shuddha que é exatamente isso que você disse que não entende, não é isso, Mariane? Yes. É isso, Mariana. Ai, desculpa. Yes. Imagina, pelo amor de Deus. Imagina. Tá. Okay, so thank you. So yes, and I'm glad you said this, my dear, at this stage of your satsang, because this is very important. Eu fico satisfeito que você tenha dito isso nesse momento da satsang, porque the experience of the self, the Amapura, is absolutely separate and beyond the experience of this mind, speech, and body called Marianne. You see, so this experience and this experience are separate. You see.
Então, por quê? Porque a experiência da alma pura tá completamente separada da experiência da mente, fala e corpo da Mariana. And that is why in the Gnan Vidi, the first sentence that you say is Eu sou alma pura, Então, and por then isso que no Gnani Vidi, a primeira coisa que a gente diz é eu sou alma pura, eu sou alma pura. pura, and then immediately you say I'm completely separate from this mind, speech and body. You say I'm completely and absolutely separate from this mind. Em seguida a gente diz eu sou completamente, absolutamente separado dessa mente, fala e corpo. So the I is the experience of the I is gained first in the Gnan Vidi, and then when the entire I has been separated from this Marianne. A experiência do eu é dada no Gnani Vidi, e quando ela é separada da Mariana, then the knowledge is given that the situation, e aí o conhecimento é dado. the situation, what is happening to the mind, what is happening to the words, então, and what is happening to the body is o que quer que esteja acontecendo com a mente, o que quer que esteja acontecendo com o corpo, o que quer que esteja acontecendo com a fala, is a natural scientific construct. It is a natural scientific construction. Uma construção científica natural. And it is under the exact influence. Exatamente sob a influência. And it is guided by scientific circumstantial evidences only. You see? Guiada simplesmente, tão somente pelas evidências científicas circunstanciais. Yeah, to give you an example, you see, these are all evidences. Para dar exemplo, you see, tudo são evidências. There is so many evidences have come together here. You see, muitas evidências se juntaram aqui. And there's so many evidences of that are living and also non-living. You see, these are evidence. Há muitas evidências que estão vivas e outras que não são vivas. Non-living evidences are of this internet and the computer and the electricity and all the technology. E as evidências não vivas são a tecnologia, os computadores, a eletricidade. And these evidences have arisen in front of us, and then yet there is this evidence in the mind of Marianne that today there is going to be satsang. You see, the mind. E aí tem essas outras evidências, as evidências, por exemplo, da mente da Mariana, dizendo, hoje vai ter satsang. Yeah, and the chit, the inner vision of Marianne says, yes, I want to be there. You see, a chit interior, a visão interior da Mariana dizendo, eu quero estar lá. And the chit also visualizes the beautiful results that being in satsang has happened for you in a previous satsang. You see, the chit can see that. A chit tem essa visão prévia dos belos resultados que houve ao estar nessas satsangs. And the intellect makes a decision. Yes, I will attend. You see, and therefore. E aí o intelecto toma uma decisão. And therefore, here you are, in satsang, and periodically all of this evidence. No fim das contas, você está aqui nessa satsang. And in fact, and therefore Marianne is in satsang, and you are now the awakened one, receiving these words and absorbing these words of Gnani Purush Dadashri at a very different level. You see. Aí a Mariana vai na satsang e você está lá nesse estado elevado, absorvendo as palavras da satsang. And you see, there is the evidence. Observando tudo isso. This millions of scientific circumstantial evidences are there. Are subtle circumstances that you cannot see. There is going on inside Shuddha. The language is being processed and it's coming out. The same thing is happening.
inúmeras evidências e evidências mais sutis sobre o que está passando por dentro do Shuddha, a língua que está sendo falada. Yeah. And it's the same thing happening with Carla and within you. You see, all of this processing that is happening as a result of one evidence followed by another evidence, as if followed by another evidence. You see, all of these evidences. Tudo aquilo que a Carla também está processando, tudo que está sendo processado aqui são todas evidências, uma evidência após outra evidência após outra evidência. You see, and these evidences are live in front of you, and you are the knower of these evidences. You see, e essas evidências estão vivas na sua frente. Você é o que conhece essas evidências à sua frente. Yeah. You might tell, Marcia, yes, I was in satsang. You might even say, oh, you are aware that Marianne. E você pode até falar, Marianne, você estava em satsang. Marianne thanked Kayo and caught on. Marianne's chit and attention caught on to the word vyavasthit, you see. So this one evidence after the other evidence going on, you see. There is a Mariana, o que chamou a atenção da Mariana foi a palavra vyavasthit, e daí ela foi dada a sequência para que fosse abordado o assunto do vyavasthit. And so Marianne became the evidence, the nimit, the nimit. Mariana se tornou a evidência, nimit to ask the question on vyavasthit. You see, you don't say. Fazer a pergunta sobre vyavasthit. You don't say, I asked the question. Yes, you will tell the world, yes, I asked the question on vyavasthit, but really you are aware that this is happening. You see, this is all happening. Então, na verdade, você pode até dizer, eu fiz a pergunta do vyavasthit, mas de fato foi feita uma pergunta sobre vyavasthit. Isso que é possível de se ver. There is no independent doer in this. Não há fazedor independente. If the power cord, if this power cord was missing, and suddenly this I run out of power, the satsang will stop, então, at least as far as. Esse cabo de eletricidade não funciona, simplesmente a satsang não vai acontecer. The satsang will stop with reference to Shuddha speaking, but the satsang will continue for all of you. You see, because essa satsang vai parar no que se refere a Shuddha, porque aí o Shuddha não vai poder participar por falta do cabo, mas a satsang vai ocorrer com as outras pessoas. If I say I am doing satsang, then this is total ignorance, because so many evidences have então, yes. Então, se eu disser eu estou fazendo a satsang, isso daí é uma ignorância enorme, porque são tantas evidências que fazem com que a satsang aconteça. Yeah, if Shuddha has had a headache, he is, or somebody calls him away, he will not be able to be present here. You see, so many. Se Shuddha tivesse tido uma dor de cabeça, ou se alguém tivesse chamado ele no horário da satsang. Yeah, we are nearly 45 of us here in this satsang. You see, so many people listening, but the listening is happening due to scientific circumstantial evidences, and tem 45 pessoas aqui ouvindo a satsang, e essa oitiva, as pessoas ouvindo, são evidências científicas circunstanciais. We are aware of what is happening right now because this is satsang. You see. Nós estamos conscientes do que está acontecendo porque isso daqui é uma satsang. Yeah, but you see, when we are out of satsang, we slip and we begin to become the owners of, I am speaking, this is happening to me, I am doing, you see, and this is the old habit, you see. Quando a gente está fora de satsang, a gente escorrega e vai acabar achando, eu estou fazendo isso, o outro está fazendo aquilo, porque esses são os nossos hábitos antigos. After a couple of hours, Marianne, will be the body of Marianne and the brain of Marianne would be tired, so sleep will come to the brain of Marianne,
and sleep Então, will come. depois de algumas horas, o corpo da Mariana vai estar cansado, então aí o sono vai vir para a mente da Mariana. Yeah, but you see, in ignorance, you used to say, "Oh, I went to bed," or "I can't sleep," or "I have to do something to sleep," etc. You see, whereas Então, antigamente, na ignorância, você ia dizer, eu tô com sono, eu não consigo dormir, né? yeah, but you see, this is all happening. So whatever is happening to this body, na verdade, isso tudo está acontecendo. Na verdade, o que acontece com esse corpo? Whatever the body is doing, whatever the body is thinking, whatever the body is imagining, que quer que o corpo everything. esteja fazendo, pensando, tudo isso. Everything is actually under the, is coming as it is in one word, everything is exact. Everything is called exact, and that exact word, exact and orderly, and that exact and orderly word, exact and orderly, and let me write this down, exact. Então, tudo isso que está acontecendo exact é exatamente and in order, nessa ordem. exact and in order is called vyavasthit, is called vyavasthit. Isso é chamado de vyavasthit. You see, this is the traditional meaning of the word vyavasthit. Everything is precise and in order. Então, esse é o sentido da palavra vyavasthit. You Tudo see? é preciso e em ordem. Nothing is out of place, you see? Nothing is out of Nada place. está no lugar errado. You look at each other here in this satsang, you know, somebody looking this way, somebody doing this way, somebody doing this way. Everything Tudo is que você happening. vê nessa satsang, uma pessoa olhando para cá, outra pessoa olhando para lá, está tudo acontecendo exatamente como deve acontecer. It is happening, everything that is happening inside you can see, and everything that is happening outside everyone else can see, you see. But this is all part of a natural grand order, you see. And you então tudo que está acontecendo yes, it's everything part of a natural grand order. It's exact for the one who has escaped. Tudo isso que está acontecendo dentro e Yeah. tudo aquilo tem Yeah, who is no longer under the influence of Vyavasthit, no longer governed by Vyavasthit, you see. Mariani is governed by Vyavasthit, you are not, you see. Então, you see, tudo aquilo que está acontecendo é governado pelas evidências científicas circunstanciais. Então, a Mariana é governada pelas evidências científicas circunstanciais. You know, Você não é governado pelo Mariana will feel Mariana will feel hungry, Mariana may become angry, Mariana may become upset. This is all of these things are, you see, all of these things are part of, this is the exact, by saying, vai ter fome, ela pode you see, ficar so what, chateada. you by being the self, by being the Amapura, you see that whatever is happening, ao ser a alma pura, whatever is happening is Vyavasthit, you see. Whatever is happening is Vyavasthit. Então, você vê que tudo que está acontecendo é Vyavasthit, é o V de Vyavasthit. Você vê que tudo que está acontecendo é simplesmente Vyavasthit. Whatever happens is exact and correct, you see. Whatever happens is exact and correct. O que aconteça é exato e correto. It is the exact result. If somebody says, Mariane, you're so wonderful. Exato. If somebody says, Mariana, you're so wonderful, so nice, that is correct. And Mariana, get away from me. I don't want to see you. That is also exact então, and correct. Então, se alguém virar para a Mariana e falar, nossa, Mariana, como você está bonita, e aí se vem outra pessoa e fala, Mariana, sai daqui. Tudo isso é exato. So everything, you see, and that this is a very long topic, my dear. You know, this is a very long topic. But isso é, na verdade, tópico longo, é assunto longo. But you see, now, with the vision of the self, Ayosama-pura, Mas, na verdade, com a visão do ser, eu sou alma pura, I'm completely separate from this mind and this body and these words of Marianne, you see?
Now Então, eu estou completamente como alma pura, eu estou completamente separada dessa mente, fala e corpo de Mariana. Then the more you see the evidences whereby Mariana says Então, something. Quanto mais você vê as evidências de Mariana disse uma coisa. We say when Mariana will say something nice if somebody treats her nicely, and Mariana will say something. Você vai ver, por exemplo, a Mariana falando alguma coisa boa quando alguém a trata bem e when Mariana is upset or something is bothering her, then Mariana will be nasty or will be hurtful. Então, quando a Mariana tá chateada ou não tá bem humorada e alguém fala alguma coisa que ela não gosta, ela vai responder feio de volta. When you see that, então, quando when you você vê isso, see these evidences whereby Mariana is nice, whereby Mariana is hurtful, you see, then you begin. Você vê essas evidências de quando a Mariana tá boazinha ou quando a Mariana tá machucada, tá incomodada. Then the more you will grow in your experience of the self, you see, you will grow in the experience of alma pura. Você vai crescer na experiência da alma pura, vai crescer na experiência do ser. In other words, the more you understand Vyavasthit or scientific circumstantial evidences, you see, the more you understand it, the more will be your experience of the self, you see. You see, they're complementary. Então, quanto mais você entender Vyavasthit, quanto mais você entender as evidências científicas circunstanciais, mais você vai ficar na condição de observador. Essas duas circunstâncias são complementares. And the more you are, quanto mais você and the more you be the self, I also am a pura, and see others as the self, you see. The more you be the self quanto mais você viu o seu próprio self e o seu próprio ser e viu o ser nos outros, then automatically you will be able to see the evidences that whatever happens is correct. It's nobody. Então aí mais você vai ver, automaticamente você vai ver que tudo que acontece é correto. Yeah, you will not blame anyone. You will not find faults with anyone. You see. Não vai culpar ninguém, não vai procurar erros nos outros. You will not see anyone in the negative light. You will not. Vyavasthit is the Agna which allows you to completely kill the intellect, you see? Yeah? Então, com isso você não vai ver nada numa luz negativa. Você vai efetivamente conseguir matar o intelecto. When you see somebody in a negative of somebody, it is the intellect that is making you see it, but when you say it is Vyavasthit, you see? When you say that it actually... Então quando você vê alguma coisa negativa em alguém, você vai reconhecer que isso é o intelecto, e aí você vai saber que é Vyavasthit. In the light of the self, you will find that Mariana is blaming the other person because she is unhappy. There's something going on inside her. It is, she doesn't. Yeah, com a luz do ser, você vai ver que a Mariana está infeliz e que ela está querendo culpar alguém por alguma coisa. Yeah, so this is part of the Agna. It is very, very critical of the Agna of that, to understand the Agna. Dada has given examples. We will take it up next time, or whenever in future satsangs. But understand this very simple, that the Vyavasthit means a result of evidences that are in front of you. You see. Então, aí, com isso a gente vê que Vyavasthit é um resultado das evidências à nossa frente, e com isso a gente vai poder aprofundar, e isso é algo que a gente estuda, mas que basicamente
when the evidences are already happening, you see, for instance, in this Quando as example, evidências já estão acontecendo, por exemplo, nesse exemplo, this morning, or when you heard there is going to be satsang, even though the parayan is going on, you know, nessa manhã, quando você ouviu que ia ter uma satsang, que o parayan estava acontecendo. Yeah, the evidences were already building up because Denise and I had decided, had asked her, shall we have satsang or shall we not have satsang? So she said we should have satsang. So evidence is very, you see? As evidências estavam se formando, porque eu falei hoje de manhã com a Denise, com o parayan acontecendo, nós devemos ou não devemos ter satsang? E a Denise falou, não, nós devemos ter satsang. Então, as evidências todas estavam se formando. So there are so many evidences that are actually happening, that are actually in the process of delivering the result. And the result is this satsang, you see? This evidence. Então, tem tantas evidências acontecendo para que o resultado seja a satsang está ocorrendo. Yeah, so you see this, understanding Vyavasthit is a very, very beautiful thing. We have, with our Brazil group, A compreensão do Vyavasthita é uma coisa muito bonita para and Denise or Virginia will share with you Dadavani that is so beautiful that you can read. You see that we have done a lot of satsangs on. Denise e Virginia vão apresentar a Dadavani que pode ser lida sobre esse assunto. Yeah, and then this will give you, and thank you for this question because you openly asked it, and therefore it helped everyone else, you see. E muito obrigada pela pergunta, porque essa pergunta ajudou todo mundo e você falou tão abertamente. E essa resposta foi para todo mundo. Yeah, right now this, we have a question from Antonio. Tony. E nós temos agora uma pergunta do Antônio. Tony, you want to share that? Or shall we? Antônio, você quer dividir isso? Tony, it's your music session going on, my friend. It's your piano music link that's coming in. É uma sessão de piano, de música de piano. It's our jazz pianist that's coming in. Yeah. Okay. É o pianista de jazz. Okay. Well, let me unmute. Okay, just speak directly and let's see if you can work out. Unmute yourself and speak in this and see if it comes in. Okay. All right. It's not working. Okay. He's like a Okay. Now okay. Well, okay. Here's what we're going to do. We're going to. I think Elena is also there. Maybe Tony can move to where Elena is and then speak from her thing. Maybe that might work out. Então Tony, can you go to Elena's place? You can go to Elena's room. And speak, okay, so here we have Tony moving to Elena now. Okay, all right. Então ele foi agora perto da Helena, que se estiver lá perto para ele fazer a pergunta em nós. Eu espero que eu não esteja em mute também. Tá me escutando? Tá funcionando, tá. Cadê o Shuddha? Tá funcionando. Okay, good. Yes, okay, Tony, go speak. Shuddha. Okay. Can you hear me now? Beautifully. Very nice. Yes. Yes, yeah. I think the question has been answered after you just explained about Vyavasthit. Oh, I see. Okay, wonderful. Yes. All right. Okay, then we will. Eu falei que a questão foi respondida com a explicação dele. All right. Okay, wonderful. All right, my friend. Okay. Yeah, good. All right. So we come back to the darshan session here very quickly. We have, in fact, we are coming to the end of our time. The time for the satsang, but our satsang continues. You see, the time is, we are beyond time, you and I are beyond time. Our satsang continues continuously, you see. Yeah? Carla?
Yeah. Yes. Ai, desculpa. I'm sorry, Shuddha. Que a nossa satsang continua indo eternamente. I was so absorbed in what you were saying that I forgot to translate. Eu estava tão envolvida com o que ele estava dizendo que eu acabei esquecendo de traduzir. Então, que a nossa satsang continua infinitamente depois daqui de hoje. Right. You see, the moment you say, Eu sou Amapura, the moment you say, I am pure soul, satsang begins, my friend. Que a gente diz, no momento que a gente diz eu sou alma pura, a satsang começa. The moment you enter I am pure soul, you are already in Agna 2 of Dada, and therefore you are in the vision of our Gnani Purush Dadashri. Então, no momento que você diz eu sou alma pura, você está na segunda Agna e está sob a visão do nosso Gnani Purush. And a magnificent world of liberation begins instantly, you see, instantly. E essa magnífica palavra de libertação começa instantaneamente. We, and with that, and with that vision, we do the darshan of, each one here, E com essa visão a gente faz o darshan de todo mundo aqui. The relative and the real, Maria Laidi. O relativo e o absoluto da Mariana. Maria Laidi, Maria here, Maria Laidi, Maria Cristina, Laidi, Maria Cristina, Shuddha, Bernadette, Santana, Branca and Benicio, yes, Virginia, Vishuddhatma Bhagwan, Maria Rosimar, you see, Hoberom, Carla, Caio, Consensao, Lucia, Mariana, Solange, Eliane, Maria di Gloria, Antonio Andrade, Elena Andrade, Johnny, Fabiano, Isete, Maria Lupatini, Isete, yes, Ednaldo, Verbinia, yes, Sachidanand Shuddhatma Bhagwan, Marcia, Christina, Marcia and Christina. And on the next page, if there is any, yes, Marlucy, you see, and Riso, and Marcia Souza, Vanya, Mariana, Noguera, Rita de Cassia. So Shuddhatma Bhagwan, highest namaskars with a lot of love. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Yeah. Jai Sachidanand. Thank you so much again, Thank you so much. Marianne, my dear, I'm with you, and remember to say the same to Marianne, all right? I'm with you. With you. Yes? Foi maravilhoso, Mariana, eu tô com você e Mariana também. Yeah, always, always the internal separation, that is our exact bliss here. É sempre essa separação interna, essa é a visão exata. Yeah, Vishuddhatma Bhagavan, highest namaskars to you all for your presence that makes this satsang possible. E os mais altos namaskars para a presença de vocês que fez essa satsang ser possível. Yeah, Jai Sachidanand. Jai Sachidanand. Mariana? Saiu. Ela saiu? Parece que sim. Ah, sim, tá. Tchau, então, gente. Tchau. Beijo. Bye-bye. Jai Sachidanand. Obrigada a todos. Tchau. Serbênia. Oi, querida. Venue.
Esta semana eu tive uma experiência tão bacana em relação ao Vyavastiti, que ficou tão claro para mim. Aí eu até queria compartilhar com a Mariana, mas aí ela saiu, e aí outro momento, tá. em outro momento, quem sabe. É isso aí. Ô, Verbênia. Oi, querida. Eu conheço Mariana, eu tenho impressão. É Marluce que está falando, Verbênia. Isso, Marluce, diga, querida. Mariane, talvez fosse importante você até mandar para ela por escrito, porque Mariane, eu acho que ela estava muito interessada naquele aspecto que Caio destacou, dos acontecimentos ruins, do que está acontecendo de fatos desagradáveis na vida do arquivo número 1, que a alma pura dele vê aquilo sobre a ótica de Vyavastiti. Então, aí o que acontece? A Shuddha explicou a influência de Vyavastiti na vida, tanto no lado da alma, do arquivo número 1, como do arquivo 2. Mas o aspecto, eu tenho a impressão, eu vou até mexer um pouco vou ver se eu consigo sintonizá-la através do WhatsApp, que a pergunta dela estava bem direcionada ao que está acontecendo na sua vida hoje. Com relativo. Qual é o papel de Vyavastiti nisso? Então, Shuddha falou de Vyavastiti como o que controla a de uma forma mais profunda. Mas não fez um link direto com a descarga kármica. Foi. Ele ter feito um link da descarga kármica com a Vyavastiti. Aí fica claro para a Mariana. Eu estava procurando aqui, mas tem tanta Mariana no meu WhatsApp, que talvez o sobrenome dela parece que é Maciel, que ela é filha de Marco Maciel. Ela está vivendo algumas coisas na vida dela, do ponto de vista do arquivo número 1, que eu vi que ela se interessou quando Caio relacionou que ele estava aceitando, que o que ele falou, mais ou menos, se eu não me lembro, é que o que estava acontecendo do ponto de vista do arquivo número 1, de que não era bom, não era? Ele só não usou a palavra descarga kármica, que tudo quanto acontece de ruim, de mal, de sei lá, no arquivo número 1, ele olha, a alma pura dele olha sobre o foco do Vyavastiti, aquilo que estava acontecendo, que tinha que acontecer, e faz parte. Ele só botou esse foco do Vyavastiti. São efeitos kármicos. Está controlando tudo. Eu até perguntaria, me veio até uma questão, mas eu deixo sempre essas questões para os mais novos, porque sempre surge uma indagação. A minha pergunta para a Shuddha seria, que eu queria até que vocês anotassem, porque na próxima terça-feira vou de vocês fazer essa pergunta para ele, para que eu com 6 anos já de Akram Vignan, não era para eu estar perguntando. Então, deixar para os mais novos perguntarem. Qual é a ligação entre Vyavastiti e a descarga kármica? A descarga kármica, vamos supor, você vai ter o que acontece na realidade é a descarga kármica. Então, a Vyavastiti junta todas as evidências para dar aquela descarga. Aquela descarga kármica pode ser positiva e pode ser negativa. Agora, as circunstâncias, as evidências científicas circunstanciais, vai juntar, vamos supor, uma pessoa que é atropelada. A evidência vai juntar o quê? Aquele carro passar naquela hora, por aquele local onde uma pessoa que vai ser atropelada está passando. Então, isso é uma ligação entre Vyavastiti e descarga kármica. Então, quando acontece uma coisa ruim, a gente sabe que foi Vyavastiti. A minha pergunta seria, qual é o papel real, que ligação, se uma descarga kármica vai acontecer e Vyavastiti não entra com a evidência para que ela aconteça? Se ela pode... Entendeu? Eu não sei se esclareceria a pergunta dela, mas assim, me aconteceu algo, assim, foi bem claro para mim. Segunda-feira eu cheguei num lugar muito cedo e achei que tudo ia acontecer muito
como eu imaginava, né? Digamos assim, daquele horário, daquela forma. E aí não aconteceu como eu estava prevendo. Eu recebi um chá de cadeira enorme, não sei o que, lá, e, enfim, tive que esperar. E aí, calmamente, aí me veio assim, aí é como se eu tivesse separado, né? O relativo e o ser relativo do ser real. Aí eu olhei e pensei comigo, Viavastite. Porque em outro momento, Verbena, né, antes do Gnani, Verbena iria atribuir aquele rapaz que tinha me deixado esperando, não sei o que, como fazedor de todo aquele sofrimento. E aí eu olhei e falei, não, eu sou apenas Viavastite. Então, são efeitos. Verbena teria que passar e estava passando. E aí foi tão tranquilo. Porque aí, de repente, quando eu me dei conta, me conscientizei da questão do Viavastite, tudo voltou assim, tão rapidamente à ordem, que foi incrível. Eu digo, como assim? Exato. Viavastite, ela junta as evidências para que aquela descarga kármica aconteça, ou que o seu dia a dia aconteça daquela maneira. Se você, tudo quanto você tem uma conta kármica, positiva ou negativa. E o Viavastite vai isso, essa sua conta kármica. Por isso que eu gostaria que ele fizesse uma alusão não a isso que você falou. Talvez ela tenha até, eu espero que ela tenha até alcançado essa compreensão, sabe? De que o que acontece na sua vida de ruim, muitas vezes, são descargas kármicas e que Viavastite faz com que junta as evidências para que você sofra descarga kármica. É essa a pergunta que pode ser feita. O papel de Viavastite na descarga kármica. o papel mas Viavastite. Você